All right. What up, everybody? Marco, the rain plug. I pay my Chrome bill before my phone bill. And today we mounting up some tires on these 24-inch billets, SLG3s. Check them bad boys out. This is a driver rear. Got a real nice deep line inside the spoke right there. These look just like the 50 the 9-piece we just did last week. I don't remember the model number offhand, but the other ones have 3 flutes. This one's got 2. Let's see what's to it. Nice fucking clearance there, boy. That's right. I like that shit. Ya, nada más quería, I wanted to test fit. Si me pongo a poner los dos y algo pasa acá. No, este ya traía wheels. They had, already had 4s? Oh, you did tell me that. Pero era 4s? Okay. Yo lo subo de abajo. Okay. I got it, my boy. Boy, trying to take my job over here, bro. Nico's trying to take my job. I'll do the installs, my boy. No. No, con los wheels, ¿cómo le dan? Bro, cambió el carro. Damn. De volada. Super. Tire shop. 24-inch rims. Kind of vehicle. I got a set of Billet 2-packs. I'll do 4 on them. Not used, my boy. No, this is gonna be hard to come across. Yep. Yeah, it's a big ass plate. Yeah. Bye, brother. There it is. 20 folds on a cut dog. Still getting the interior done. ¿Ese dónde salió? Ese es de un asiento. Ahorita lo aventó ahorita. ¿Estaba ahí abajo de eso? No, estaba ahí. Oh, ok. Yo pensé que se cortó de ahí. No. Good. Me voy a llevar el que está ponchado, Nico. ¿Lo vas a reparar? Ya, voy a ver si se puede reparar. ¿Entró con aire? No, ya venía así. Ojalá no se dañó la llanta. Ya. Le echamos aire cuando lo bajamos. ¿Aguantó algo? Sí lo aguanta, pero el liqueo sí es bastante. Ok, puede ser el... All right, I'll look at it. Puede ser el seal. Yeah.
Very, very nice. Okay. Last joint, quick action. So new rear end, nice new studs. Lug nuts are coming out smooth. I can see this one might be, oh no, it's good. Never mind. Okay, discs, disc brakes, drilled slider rotors. Smooth action right there, boy. ¿Cuál capiro? Capiro de Sinaloa. Oh, ya no me he encontrado. ¿Ya no? Es que llegaba al shop allí, el Cicero. Ah, ese güey te fue a salar el chaf, yo creo, güey. Que los días de que ese güey fue allá, Oh, man. lo que tuvo que pasar. Y en esos días lo conocí, bro, sí, cierto. Sí. Pinche capiro, cabrón. Oye, el dueño de ahí ahora ya cambió la puerta. ¿De vidrio? De atrás, el de atrás. ¿El overhead door? Ya. ¿El garage door? Yeah. No he pasado por atrás, pero el otro día pasé enfrente y ya quitó mi anuncio. Oh, Ah, está bien. Es ya su edificio, you know? ya. It's his shit. Pero... Oye, pero yo miré unas racas ahí un día. Es que esa puerta se cayó un día. Oh, ¿la de madera? Cuántas ganas de trabajar en este carro me van a dar ahora, Marco. ¿Cuál? Oh, ok. Ya. Ya me dio motivación ver los videos. Sí, bro. They're really nice. Ya. They're really nice. Y no se miran ahorita, eso no se miran afuera. No. No. So de pura casualidad you had it ready for A-body. ¿Ese qué es? A-body o B-body? Hey. A-body. Chevelle, Cutlass, Regal, Regal no. Oh yeah, Regal GS. Los tienen este modelo. Monte Carlo. Ese no es un Regal. Es un Skylark. Skylark GS. Yeah, you're right. So el Regal no lo tienen de este año. No. El Regal salió con el G-Body. No, el Regal salió con, sí salió el 76. Oh, sí, sí. Los tiene granotes. razón. Como aquel, mira. Yeah, yeah. Yep. Esos son los B-Bodies que le llaman. Yeah. Big bolt, big body, B-body. You're right, you're right. Ya ahí donde está la cosa, loco. ¿Ah?
Gucci or more. Dunzo. Oh, you got a cloth top on this joint. Panoramic. Going all out. Now she got the billets. Tiara. Yes. See if I could take a screenshot of that. Yep. Take the one wheel that needs a seal.